呢條片咧就會講講 Classwork 27嘅 solution 啊，咁啊呢個 Classwork 咧最重要就係想同大家去睇多啲關於開方 A 二次減 X 二次嘅 integration。咁啊睇一睇 Part A 嘅部分先。咁啊我哋會見到咧，我哋而家要 integrate 嘅係1 over 開方9減25 X 二次 with respect to X 啦。咁啊我哋會見到 X 二次前面嘅 coefficient 咧唔係一嚟嘅。咁所以咧，我哋要將成個開方嘅呢一 part 咧諗成3嘅二次減 5x 嘅二次再開方，咁我哋就會處理 5x 呢一 part。咁所以 part A 嘅部分，我哋可以 let 5x 等於3 sin theta。咁啊，where theta 咧就係負 pi over 2去到 pi over 2。咁啊，寫好少少咧，x 就會等於3 over 5 sin theta，而我哋對應嘅 x 二次咧，我哋就可以將佢寫成9 over 25 sin 二次 theta。咁然之後咧，我哋都要將個 dx replace 走，咁我哋就可以將佢寫成3 over 5 cosine theta d theta。咁啊，當有齊咗 x 二次啦，同埋 dx 咧，咁啊 in terms of theta 嘅時候咧，咁我哋就可以substitute 啦。咁啊，成個 integration 就變成1 over 9減25乘以9 over 25 sin 二次 theta 再開方，咁啊再乘3 over 5 cosine theta d theta。咁啊25約咗啦，咁啊9呢個 common factor 可以抽出嚟，咁啊成個 integration 就會變成1 over 3 cosine theta 乘以3 over 5 cosine theta d theta 啦。咁啊3同3約咗 cosine 同 cosine 約咗，咁我哋就會得出1 over 5 integrate with respect to theta。咁最後咧，我哋就會解到1 over 5 theta 再加 constant c，咁啊再對應翻先。咁啊而家咧，我哋個 sin theta 咧，咁就會係 5x over 3啦。咁所以 theta 咧就會係 shift sin 5x over 3，所以最終嘅答案就會係1 over 5 shift sin 5x over 3再加 constant c，咁啊完成 part A 嘅部分。